Jesús a toda persona, Our mission is to announce Jesus Christ to every person, enseñándoles que la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. teaching them that the Word of God has the power to change lives. Nosotros creemos que tenemos una misión como iglesia We believe we have a mission as a church, y en base a esa misión and because of that mission, estamos trabajando en este tiempo we're working at this current time, creyendo que cada creyente believing that every believer es un instrumento en las manos de Dios, is an instrument in the hands of God, ya sea un grupo, whether it be in a group ya sea una multitud or a multitude o sea una persona, or be one individual, pero todos but everyone. tenemos el llamado de ministrar vidas. We all have the calling to minister to lives. Yo quiero decirte esta mañana I would like to tell you this morning que tú tienes el poder, that you have the power, cuando le crees a Dios, when you believe in God, de que personas vengan a conocer a that Jesucristo. people can come and get to know Christ Jesus. Jesús le dijo a Pedro: Jesus told Peter, yo te voy a hacer pescador de hombres. I will make you fisher of men. Y cuando él tuvo una pesca milagrosa, And Pedro, when they had that miraculous catch, Peter, lo que Jesús le estaba diciendo: yo te voy a usar what Jesus was saying is that I am going to use para que you muchas personas vengan a so that conocer a many Jesús. people can come and get to know Christ Así que Jesus. yo no conozco tu pasado, So I don't know your past. no conozco tus faltas ni tus fallas, I don't know your faults. no conozco tus complejos, temores. I don't know your complexes nor your fears. Todos tenemos esas cosas. We all have those things. Lo que sí sé What I do know es que los planes de Dios es usar tu vida. is that the plans of God are to use your lives. Nuestra visión como iglesia Our vision as a church es anunciar a is Jesús, to announce Jesus Christ. es crecer It's juntos to grow together y poder discipular and be creyentes able to disciple believers y servir a nuestra generación. and serve our current generation. Esta mañana quiero hablarte de una iglesia con propósito. This morning I would like to speak to you about a church with a purpose. Una iglesia con A propósito. church with a purpose. Y para esto quiero irme al libro de Hechos, capítulo 2. And because of this, I would like to go to the book of Acts chapter 2. Y quiero hablarte de una iglesia que tenía un propósito. And I would like to speak to you about a church that had a purpose. Una iglesia que entendía que tenía un propósito. A church that understood that they had a purpose. Dice: todos los creyentes, en el capítulo 2 de Hechos, verso 42, Chapter 2 of the book of Acts, verse 42. dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. En estos dos versículos In these two verses, estamos viendo a una iglesia que está naciendo. we are seeing a church that is being born. Jesús ya no está en la tierra. Jesus is no longer present on earth. Versos anteriores, Jesús se acababa de ir al cielo In previous verses, Jesus had just departed up to heaven, y él terminó su parte al venir a la tierra. and he completed his assignment by coming to earth. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, él dijo esta frase: And when Jesus was on the cross of Calvary, he said the following phrase: consumado es, "It is done." consumado es. It is done, ¿Qué significa? which means La asignación, the task, la obra, the work, el trabajo the job está terminado. has been completed. Ahora yo le quiero preguntar esta mañana: Now, I would like to ask you this morning, ¿qué hace cuando usted en su trabajo, what do you do when at your job usted termina? you have completed a task? Usted termina su horario de trabajo. You finish your daily work. Algunos de aquí dicen: yo me quedo extra, pastor. Some people say, "Oh, I stay a little extra, No me pastor." pagan, pero me gusta quedarme en el They're trabajo. not paying me, but I like to remain at work. No, yo creo que todos lo que queremos es llegar a casa. No, I believe that all of us, what we want to do is get home. Para mí el momento más emocionante del día del trabajo era For me, the most exciting moment of work was, la hora en que podía regresar a mi casa. it was the time in which I can return to my house, Porque podía ir a descansar, because I could go and rest, podía ir a relajarme. I could go and relax. Es un tiempo de descanso. It is a time of rest. Jesús dijo: Jesus said, consumado es. "It is done," ¿Qué significa? which means La obra está terminada. the work has been Mi completed. trabajo ha terminado. My job is done, Y eso son buenas noticias para usted, para and mí. those are good news for you and I. Significa It means
que el trabajo de su that the salvación work of his salvation ya está terminado. has been completed. Jesús lo terminó en la cruz Jesus del Calvario. completed it on the cross of Calvary. Usted no You do necesita not need añadirle, to add, hacerle, to do, modificarle, or to modify, agregarle to add nada a su anything salvación. to his salvation. La salvación que The usted salvation tiene that you have es únicamente is uniquely la obra de the Jesucristo. work of Jesus Christ. Usted no puede hacer nada You cannot do anything para ganar salvación. to gain salvation. Por eso la palabra de Dios That's why dice the word of God says que nadie es salvo por obras, that nobody is saved through works, para que nadie se gloríe. so that nobody can glorify Oh, es que yo themselves. soy muy buen creyente, Oh, it's because pastor. I'm such a good believer, Yo pastor. oro mucho, I pastor. pray a lot, Yo leo pastor. la Biblia. I read the Yo no soy Bible. como otros. I am not like Yo others. soy muy recto. I am very Yo soy una a persona person honesta. that is very honest. Te felicito. I Pero congratulate eso no you. le agrega a tu salvación. But that doesn't add to your salvation. Jesús dijo en la cruz del Calvario, Jesus said on the cross, la obra está the completa. work has been done. Jesús hizo toda la obra. Jesus did the entire Yo work. dependo en la obra de I Jesús, depend on the work of Jesus, no en lo que yo puedo hacer, not in what I can do, en lo que Él hizo. but rather in what he did. Entonces estos creyentes, So these believers, dice en el verso 42, in verse 42 it says dice que todos los creyentes that all the believers, se dedicaban a las enseñanzas de los they apóstoles. dedicated to the teachings of the holy ones. Ahí dice algunos It creyentes, says that some believers, no, ¿verdad? no, right? Dice pocos It creyentes says a few believers, o la mayoría de los or the creyentes. majority of the believers. Ahí dice todos No, los it says creyentes all the se believers dedicaban devoted themselves a la enseñanza de los to the apóstoles. teachings of the apostles. Y la razón que dice la enseñanza de los And the apóstoles reason it says the teachings of the es apostles, porque ellos no tenían el beneficio que tú y yo tenemos. it's because they didn't have the benefit that you and I have, La Biblia, the Bible, el Nuevo Testamento, the New Testament. todavía estaba en proceso de ser It was escrito. still being in the process of being written. Todavía Pablo no estaba escribiendo Paul was yet to las have started cartas. to write the letters. Así que ellos todavía no tenían Primera de Corintios, So no tenían we didn't have the Timoteo, First no tenían, Corinthians, ni Timothy. siquiera tenían el libro de Hechos. They didn't even have the book of Acts. Pero ¿qué estaban enseñando? ¿Qué estaban aprendiendo? So what were they learning? Las enseñanzas de los Oh, apóstoles. the teachings of the apostles. Porque Jesús enseñó a los Because apóstoles. Jesus taught the apostles, Y Jesús los capacitó, and los Jesus entrenó con un capacitated them propósito. and trained them with a purpose. Jesús los capacitó Jesus capacitated no them, para que fueran después a decir, and not so that they would later on be oh, able to miren say, cuánto sé. oh, look at all that I Oh, yo know. sé mucho. Oh, I know a lot. Escuchen cómo me sé estos Listen to versículos. how I know these verses. No, No. Jesús no los capacitó Jesus didn't capacitate para them que sintieran que eran un grupo de creyentes de so that they would think mejor that they were a nivel. group of believers that were better. Jesús los capacitó Jesus para capacitated que them ellos so that they, en su momento at their time, capacitaran a would otros. capacitate others. El cristiano, The Christian, el creyente the believer que sabe de la that Biblia, knows about the que Bible, tiene años that has years escuchando la palabra listening to y the sabe word la palabra, and knows the pero word, no le enseña a otro, but doesn't teach it to others, de nada sirve. it's of no use. Dios no te capacitó nada más para que te volvieras sabiondo. God didn't capacitate you just so you would be a know-it-all. Dios te capacita, God capacitates Dios you. te da God gives you para que des. so that you can give to others. Por eso dice la Biblia, That's why the Bible says, da de gracia give grace de lo que de gracia has of recibido. what the grace that you received. Recuerdo la anécdota, I remember the story. uno de nuestros directores de la escuela One of the bíblica directors of the Bible school nos compartía su experiencia. was sharing his experience. Esto sucedió en México. This happened in Mexico. Un día un grupo de creyentes de una iglesia le One day, a group of envió, believers of a church, le dieron comida they were giving food, y le dieron bastante comida. and they gave him a lot of food. Y mucha de esa comida la compartió en la comunidad. And a lot of the food that was given was shared amongst the community. Y entre toda esa comida había carne, había And diferentes amongst all the alimentos. food, there was meat, Había pan, there was había bread, verdura, fruta, there was muchos vegetables and alimentos. fruits, a lot of different nourishment. Y él dijo, And he said, voy a guardar I'm going to en store el congelador in the freezer
comida para que me dure más. food so that it'll last longer. Mi esposa le llama la máquina del tiempo al My congelador. wife ¿verdad? calls it the time machine, the Puedes meter freezer. ahí cosas y You can put things in there. 3 meses después ahí And están unos 3 months tamales. later, you can have some tamales. Sí, Yes, está en el congelador. it's in the freezer. De hecho, la carne que usted se come, As a matter of fact, the No sé si meat that you sabía. eat, I don't know if you knew this, pero no está fresca. it's not fresh. Ha estado por mucho tiempo en It's el spent a lot congelador. of time in the freezer. Es un proceso que aquí se aplica en It's Estados a Unidos. process that's applied here in the United States. Y este director And this director, dice que un día fue a su refrigerador it says that one day he went into his freezer. y dice que cuando abrió miró toda la comida se It había says echado a that when perder. he opened his freezer, all his food had spoiled. Ya no servía. It was of no use. Y el Espíritu Santo dice, me ministró y me dijo, And he says that the Holy Spirit ministered to him and told him, yo no te di I didn't give you para que lo guardaras. so that you would keep it for yourself. Porque cuando lo guardas, Because when you keep it for yourself, se te echa a perder. it goes to spoil. Te lo di I gave it to para you que fueras de bendición. so that you could be a blessing. Cuando te quedas When you keep con el conocimiento the knowledge y con la experiencia and que the tienes experiences that you have con Dios, with God, no es para que regañes gente, it's not so that you can scold no es people. para que condenes It's not gente, so that you can condemn people. no es para que los hagas sentir poca It's cosa not y tú so estás that you acá can arriba. belittle them and that you'll be up No es para here. que discutas con It's gente, not so that you can argue with es people. para que tú puedas It's so that you compartir can share las buenas nuevas the good news de que Jesucristo that Christ les Jesus ama loves y them quiere perdonar sus and wants to vidas forgive their lives, y que ellos también pueden venir and that they can also come al conocimiento de to Jesucristo. get to know Christ Jesus. Que hay oportunidad para There's ellos. an opportunity for them. Dice la Biblia que todos los creyentes It says that the Bible says that all the se believers dedicaban a la enseñanza dedicated themselves to teaching de los apóstoles. of the apostles. Una iglesia con A propósito church with a es purpose una iglesia que vive cumpliendo su función. a church that lives fulfilling its function. Es una iglesia que está aprendiendo. It's a church that is learning. Es una iglesia que se reúne It's a church that gathers para together estudiar la palabra. to study the word. El promedio hoy en día de las personas que dicen creer en Jesús The approximation of the amount of people that believe in Christ Jesus today, es menos de 20% estudian la Biblia. it's less than 20% that actually study the Bible. No hay un seguimiento de la palabra. There is no studying of the Ese no Bible. es el plan de Dios. That's not the plan of Tal God. vez eso es lo cómodo para nosotros, Maybe that's what's comfortable pero eso for no us. representa la iglesia de But Cristo. that does not represent the church of Christ. La iglesia de The Jesús church of Christ tiene tiempo para estudiar la palabra. has time to study the Y le Bible. dice, Señor, enséñame a través de tu And you palabra. say, Lord, teach me through your word. Y dice que le enseñaban a los apóstoles, It says that they taught the dice que apostles. tenían comunión fraternal, It says that they had communion amongst themselves. es decir, participaban de la comida, It means that they participated with the había food. amistad entre There was ellos. friendship Ahora amongst es them. imposible Now, poderte juntar it's con todos, impossible to be able to do everything, pero con un grupo, but with the group, con algún otro creyente. with a few other A veces believers, tomar un cafecito, maybe sometimes a drinking veces coffee, comer un alimento con sometimes alguien. eating something with someone. Y es poder tener ese tiempo It's being able to have that de, time de of comunión. communion. Dice que participaban de la Santa Cena. It says that they participated, Comían they ate, y después tomaban la comunión and then they took communion para recordar lo que Jesús había hecho por ellos. in order to recall what Jesus had done Y for dice them. que se dedicaban a la oración. It says that they dedicated themselves to prayer. Yo te quiero invitar esta mañana. I would like to invite you this Si tú morning. no perteneces a un grupo vida, If you do not belong to a life a un group, estudio bíblico, to a Bible study, conéctate con un grupo. connect with a group. Porque el plan de Dios Because the plan of God es que nos conectemos is that we connect para estudiar la palabra, to study the word, para tener comunión to have communion, y para orar juntos. and to pray together. El plan de Dios nunca es The plan of God is never que camines solo. for you to walk alone. La vida es muy difícil. Life is very Dios no difficult. te diseñó para que camines solo. God did not design you for you to walk alone. Es cierto, Yes, it is true. cada persona es diferente. Each person is very distinct. Una de las razones por qué evitamos el reunirnos One of the reasons that we avoid gathering o together conectar con otras or personas connecting with other people es porque la gente es diferente a mí. is because people are different than I am.
Y a veces es muy difícil And sometimes it's very difficult poder conectar con alguien que es diferente a to mí. connect with somebody that is different from me. Tal vez su temperamento es Maybe diferente. their temperament is different. Hay gente que es muy emocional. There's people that are very emotional. Grita, ¡ah! They scream, ah! Yo no grito. I don't scream. Yo miro que hay hermanos que danzan y dan I see vueltas. my brothers that dance and spin. Yo no hago eso. I don't do that. Son diferentes a mí. They're distinct from me. Y yo no pretendo que ellos sean como yo. And I don't pretend that they're Y like yo me. no quiero ser como And ellos. I don't want to be like Somos them. diferentes. We are different. Pablo dice Paul que says somos el cuerpo de that we are Cristo. the body of Y Christ. el cuerpo tiene And the body diferentes of Christ has miembros. different members. Ninguno se parece. None are alike. Pero la mano no le puede But decir the al hand pie, cannot tell the foot, no te necesito. I don't need you. Mi oreja no le puede My decir ear cannot say a mi nariz, to my nose, no te necesito. I don't need you. Todo el cuerpo The entire se body necesita. depends on each other. Todos somos diferentes, We're all distinct, pero nos necesitamos. but we need one Una another. iglesia que cumple su A propósito church that fulfills es its una purpose iglesia que is a entiende church that que las understands personas, las demás that the personas people around them son diferentes a are mí. different from No them. son como yo, They are not like pero son me, mis hermanos, but they are my lavados con la brothers, sangre de cleansed by the Cristo, blood of y voy a Jesus, estar con ellos por and I toda la will be with them eternidad. for all of Así que eternity. yo me puedo conectar So con I can ellos. connect with No me them. voy a I aislar. am not going to No isolate me voy a myself. alejar de ellos. I am not going to Son isolate myself from diferentes a them. mí, They're distinct from me, pero me voy a conectar. but I'm going to connect with them. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. That's what the primitive church was saying. Se juntaban, They would gather together. estudiaban They would juntos. study together. ¿Usted cree que ellos eran iguales Do you think todos? that they were all alike? Dice la palabra The word says que en el grupo de los that discípulos de amongst the groups Jesús of the disciples of Jesus Christ, eran tan they were diferentes. so distinct. Habían revolucionarios There were revolutionaries que estaban peleando contra el imperio romano. that were fighting against the Roman Empire, Pero también dentro de ese mismo grupo but amongst that same group, había un discípulo que pertenecía al there was a gobierno de disciple Roma, that belonged to que the trabajaba para government Roma, of Rome, that worked for Rome. recaudando impuestos. They were collecting taxes, Y cada uno de ellos era tan and each diferente. and every one of them was very distinct. Pedro era muy impulsivo. Peter was very Era impulsive. como yo. He was like me, quickly. Vamos a hacer esto. We're going to do this. Y Juan era más tranquilo. And John was much more Espérate, calm. Pedro. Hold on, hold your horses. Primero vamos a hacer planes. First, we're going to make plans. Pero necesitaban a un Pedro y también necesitaban a un But they Juan. needed a Peter and they needed a John. Somos diferentes. We're very distinct. Pero lo maravilloso de venir a But the marvelous Jesucristo thing of coming to Jesus es Christ comprender is to que understand somos un cuerpo en Cristo that we are Jesús. a body in Christ No Jesus. estamos divididos. We are not divided. No nos aislamos. We do not isolate Somos ourselves. intencionales. We are Y intentionalists, nos conectamos and we connect with para one another estudiar la to palabra, study the word, para tener comunión to have communion, y para orar juntos. and to pray together. El creyente que no se junta a orar The believer that doesn't gather to pray es un creyente egoísta is an egotistical que believer solo piensa en sus propias that only necesidades thinks about their own needs y no se junta a orar con los and demás doesn't gather to pray with porque others no le importa y no le because interesa. they don't care and las are not necesidades interested de otros. in the needs of others. Sí, Yes. pero el creyente que tiene el corazón de But the Jesús believer that has the heart of Jesus pone a un lado sus necesidades. sets aside their own needs. Sabe que muchas veces Did you know that many yo he times venido a la casa de I Dios have come to the house y of no Christ tengo Jesus ninguna necesidad. and I have no needs? Y me pregunto, And I ask ¿para myself, qué voy a ir a la oración hoy? why am I going to go to pray today? ¿Para qué me voy a ir a juntar con los hermanos? Why am ahora? I going to gather with the other brothers? Yo no tengo I necesidades. don't have any needs. Pero algún hermano mío But one of my puede brothers ser can que está be pasando una prueba, they're going through está a pasando una challenge. crisis They're going through a y yo no crisis. puedo pensar en mí And nomás. I can't think just about Tengo myself. hermanos I en have Cristo brothers in Jesus. y por eso Samuel dijo And that's why y Samuel le dice said, al pueblo, and he tells the people, sería un pecador I yo would be a sinner, me, si dejara de orar por if I ustedes. stopped praying for you. Y él no estaba hablando de su persona, He wasn't speaking about his own él no estaba person. hablando de su He necesidad, wasn't speaking about his estaba own hablando de la needs. necesidad de He was otros. speaking of the needs of others. Y cuando tú entiendes And when you que eres understand parte de la iglesia that de you are Cristo, part of the church, ah, the body of Jesus, tú te unes you gather porque no piensas en ti, because you don't think about yourself. piensas en tus You hermanos. think about your brothers. Y
Dice la palabra The word que había says fraternidad. there was fraternity. Verso 43 dice Verse 43 que en says ese ambiente that in that atmosphere se produjo un temor reverente. there was produced a fear Sobre that was todos los reverent creyentes. amongst all the believers. Había un temor There was reverente. a reverent Ahora, fear. no era un miedo, It wasn't a fear, no, era un temor it was a fear, de reverence, respeto. of respect. Es como cuando usted It's like when you tiene que a trabajar con algo de electricidad. have to work with some electricity, something electrical, Usted le tiene respeto. you have respect. Vale más que le tenga respeto. You better have respect. O va a trabajar con una máquina. Or you're going to work with a machine. Mi esposa esta semana me puse ahí a cortar unos leños My wife, this week, I was cutting some wood. y pues obviamente agarré una sierra y a cortar los leños. Obviously, I got a saw and I started cutting the Honestamente wood. yo no uso esas maquinarias. Honestly, I don't use that type of machinery. Pero ahí me encontré una que mi papá me heredó, me dejó. But I found one that my dad Y left tenía to unos me. leños ahí que ya tenían And I had some tiempo. logs that had been there for Desde a que while. podé el árbol hace un año, imagínese. Since I cut down the tree a year Yo, ago. pues vale más que ya le empiece a cortar porque And si I no aquí said, van a echar raíz también I estos. might as well start cutting, otherwise they're going to grow roots. Y me dice mi esposa, ay, si te hubiera visto no te hubiera dejado. And she says, if I would have seen you, I wouldn't have let you. Porque las máquinas son peligrosas. Because the machines are Una dangerous. sierra es peligrosa. A saw is very Tienes que dangerous. tenerle respeto. You need to have respect for it. No dije miedo. I didn't say fear. No puedes hacerlo con miedo, You can't do it with fear, pero sí con respeto. but yes, with Que respect. no es un juguete. It's not a Porque ha toy habido gentes, Because there's been personas people que se han manchado un dedo, that have cut off a se finger. han manchado una mano, They've cut off a se han hand. cortado, They have cut themselves. han sufrido alguna They herida. have suffered some type Así of que tienes injury. que tener respeto. So you need to have respect. Y aquí dice And here it que hubo says un profundo temor reverente sobre la there was a iglesia. reverence, a profound reverence amongst the significa? church. What does that mean? Que en la iglesia That in the church, las personas the people, ya no andaban echando mentiras. they were no longer lying. Ay, no puedo ir Oh, I porque can't go because llegó mi suegra. my mother-in-law came over. Mentiras, hay un partido de fútbol. Oh, liar, there's a football game. Es que estoy muy ocupado. It's because I'm very busy. Dice que hubo un temor reverente. It says that there was a reverent fear, Y ya no hablaban a la ligera. and they didn't speak. Ya no vivían a la ligera. They didn't just live at the Ya no moment. eran unas personas en la iglesia They weren't just people at the church, y otras allá afuera. one person up at the church and Porque another tenían un outside. temor reverente. They Sabían had a fearful reverence que el Dios de Israel, that the God of el Israel, verdadero Dios, the true God, moraba, dwelled, habitaba, inhabited, vivía lived entre ellos. amongst them. Y cuando tú entiendes And when you que el understand Dios Santo está that the en Holy medio de God is nosotros, amongst us, yo le aseguro I assure you que si yo voy a su casa un that día, if I were to go to your house one day, usted tiene cuidado de la música que pone. you're going to be careful of the music you put on. Usted tiene cuidado de la película que va a You're poner. going to be careful of the movies you watch. Esa no la pongas. Chamaco, quita esa película. Hey, take off that movie. ¿Qué no ves que vino el pastor? Don't you see the pastor's coming? Pues le voy a decir algo. But I'm going to say something. Alguien mucho más grande que el pastor está en su Somebody casa. much greater is at your Y su nombre es house. Jesucristo, And his name is Jesus el Christ, Hijo de Dios. the Son of Él God. habita en tu casa. inhabits in Él your vive home. en tu casa, He lives in en tu your home. recámara. In your bedroom. Y tenemos que tener ese temor And we need reverente. to have that reverent fear. Donde nadie me mira, When donde nobody sees nadie me, está, when nobody's at, ahí está su presencia. his presence is there. Ahí está presente. He is present. No, él no se va y dice, ¿sabes No, qué? he doesn't leave and Te says, dejo ahí. I'm going to leave you there. Él está ahí presente. No, he is there present. Temor reverente. Reverent fear. Pero mire lo que resulta de una iglesia con But look at what propósito. results from a church. Dice que se realizaban milagros y It señales. says that there were signs and miracles. Había maravillas en el There was pueblo. marvels amongst the people. Había milagros. There was miracles. Dios estaba glorificando. God was glorifying Dios himself. estaba haciendo prodigios. God was doing prodigies. ¿Cuántos quieren ver milagros? How many want to see miracles? ¿Cuántos creen que todavía pueden Dios hacer How many of milagros? you believe that God can still do miracles? Yes. ¿Usted lo cree? Do you believe it? Yo lo creo. I believe La it. semana pasada me compartía Mano Walner. Last week, Brother Wilder was sharing with me. Dice, pastor, He said, Pastor, hay una niña there's a child que le encontraron cáncer. that they found cancer in her. Cuando él me compartió la necesidad, When he shared the need, yo no sé por qué yo pensé en una I bebé. don't know why I thought about a baby.
y me compartió la aflicción que estaba viviendo la And he familia. shared with me the affliction that the family La was niña going through. ya estaba internada, The baby was already in the hospital. ya the le young lady. habían hecho algunas cirugías They para had done some surgeries preparándola para to un prepare her procedimiento for the process porque encontraron cáncer en ella because they found cancer in her y tenían que trabajar sobre and needed to work on her. ella. Y le dije, hermano, claro que sí, dame And por favor I su said, nombre. Pastor, I said, brother, yes, go ahead and give me the name. Dame su nombre, el nombre de sus padres para Give me orar the con name intencionalidad. And the name of her parents so I can pray. Para que cuando yo pido el nombre, So that when I ask for the name, es porque yo estoy declarando. it's because I'm declaring, No nomás, "Ay, Señor, te pido por la oración del hermano Walner." not just, No, no, no. oh, Lord, I ask for the prayer of Brother Waller. Y es importante declarar. It's very important to Yo declare. y esa petición la traje con el grupo de la mañana And de la that oración, need, con los I brought hermanos. it with the brothers of morning prayer. Se la compartí a mi esposa, con I las shared it hermanas with que my estaban wife aquí a and the las 10 de la sisters that were mañana. there at 10 a.m. Y también se lo compartí And I el also martes en shared la it noche. on Tuesday evening. El miércoles, On Wednesday, conversando con el hermano, me dice, speaking with brother, he said, pastor, quiero decirte Pastor, algo. I want to say something. La niña The girl, la tenían ya para preparada para intervenirla they had her prepared to work on her porque habían encontrado cáncer en because they ella. had found cancer in her. Cuando los médicos volvieron a When estudiarla, the medics studied her again, no encontraron cáncer. they didn't find cancer. La niña está limpia. The girl is fine. No hay nada en There ella. is nothing in her. No hay cáncer en la niña. There's no cancer Los in the child. médicos, me dice el hermano, medics los said médicos están They are sorprendidos. surprised. Los médicos no entienden The medics don't qué es lo understand que pasó. what it is that Ellos happened saben que there. allí había cáncer. They knew that Sí, cancer yo was creo there. que allí había Yes, I cáncer. believe that Pero cancer was también present, creo but I also que believe creemos en un Dios. that we believe in that Creemos God. en Jesucristo We believe que in Christ todavía Jesus that hace still milagros y performs prodigios. miracles and prodigies. Dios se mueve en una God iglesia. moves in a church. Escuche bien. Listen closely. Dios se mueve God en una moves iglesia in a church que está cumpliendo that su is propósito. fulfilling its purpose. Dios no se va a mover en God una is not iglesia gonna move in a que church solo quiere that comodidad, only wants que comfort, solo quiere sentirse that bien, only wants to que feel solo good, quiere tradición. that only wants No, tradition. Dios se mueve No, en una God moves iglesia in a church que enseña a otros, that teaches que ora others, junto, that prays que together, tiene comunidad that has communion, y que está cumpliendo la and is función de Dios. fulfilling the work of God. Va a haber milagros. There's going to be miracles. Por eso no en muchas iglesias hay milagros hoy en día. That's why in many churches there's not No, miracles. Dios no ha fallado. No, God has not Por eso failed. en muchas vidas Dios no That's why hay milagros. In many lives there's no miracles. No, Dios no ha fallado. No, God has not failed. Dios nunca falla. God never fails. Somos nosotros la iglesia It is us, que the necesitamos church, regresar that we need to a los return principios bíblicos. to the principles of the Bible. Necesitamos regresar a la enseñanza. We need to return to the Juntarnos teaching. para aprender juntos. Gather together to learn No together. menospreciarlo. Not take it for granted. Si yo lo hago solo, I can do it yo lo alone. puedo hacer aparte. I can do it on my own. Eso es conveniente. That is convenient. fácil. That is easy. Júntese con la iglesia. Gather with the church. Júntese con un grupo. Gather with the group. Enseña a otros. Teach others. Y vas a ver la manifestación de And you will Dios. see the manifestation Dios of se God. mueve. God moves. Dios se glorifica God glorifies en una himself iglesia in a church que cumple su función. that fulfills its function. Verso 44. Verse 44. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Dice, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Miramos lo segundo que vemos. We see the second point Es una here. iglesia generosa con sus posesiones. It's a church that is generous with its possessions. Es una iglesia generosa con lo que tiene. It's a church that is generous with what it has. Esta mañana platicábamos con el grupo de misiones. This morning we were speaking about with the mission group. En su momento ellos van a presentar el plan para el próximo año. At their time, they were going to present a plan for next year. Porque hay un plan para ir a un viaje misionero a México. Because there is a plan to go on a missionary trip to Mexico. Y me decían, And they were saying to me, la gran pregunta es esta. the great question was this: ¿Cómo vamos a suplir how are we going to supply para llevar a cabo esta misión? to fulfill this Y mission? me hablaban de hacer algunas actividades. And they were speaking to me about doing some Algunas activities, ventas. some sales. Y yo los escuché y está bien. And I heard them and I said, that's Yo fine. entiendo eso, yo I viví en eso, understand yo lo it. practiqué. I practiced that. I lived that. Pero les dije una mejor idea. But I gave them a better idea. Y les dije, And I said, hay una iglesia there's a church que si nosotros le presentamos that el if we plan, present the plan, yo estoy seguro I am que va a certain haber personas that there's going to que be van a people decir, that are
gonna say, yo quiero aportar, I want to yo support, quiero ayudar, I want to help, yo quiero ser parte de I esto, want to be part of porque this. esto que vamos a hacer Because what we're gonna no do, es para it's nosotros, not for ourselves, es para Jesucristo, it's for Jesus es Christ. para la obra de Dios. It's for the work of God. Una iglesia A church que cumple el propósito that de fulfills Dios the purpose of God es una iglesia is que a no le church duele that it doesn't get hurt invertir para el reino, when they invest in the kingdom, que sabe that knows que todo lo que tiene that everything that they have le pertenece a Dios. belongs to God. Yo no sé si usted sabía esto. Now, I don't know if you knew this. Todo lo que tienes Everything you possess es de Dios. belongs to God. Entonces, ¿por qué te va a doler So then why is it going to hurt you darle a Dios lo que es de Dios? to give God what belongs to him? La iglesia primitiva The primitive church era una iglesia generosa. was a generous church. Y no estoy hablando de cantidad, And I'm not speaking about quantity. estoy hablando de generosidad, I'm speaking about generosity en tu propia capacidad. in your own capacity. Pero no me vayas a salir como el niño aquel, But don't be like the child. que el papá un día, el domingo, le dice al Father niño, one day tells the child on a y Sunday, le dice, mi hijo, aquí te doy $10. he said, son, I'm giving you $10. Esos $10 son para la ofrenda, hijo. Those $10 are for the offering. Y aquí están $5, son para usted, mi hijo. And these $5 are for you. Entonces el niño agarró el billete de 10, se lo echó a la bolsa. So the child grabbed the $10 bill, put it in his Agarró el pocket. billete de $5, se lo echó a la otra He bolsa. took the $5 bill, put it in his pocket. Cuando estaba en la iglesia, When they were in the church, el hermano que estaba dirigiendo la ofrenda y hablando, the brother was directing the church and praying les explica a los hermanos, and explains to the hermanos, brothers, Dios quiere que tu Brothers, ofrenda, God wants you to give que la offering traigas con contentamiento, with con alegría, happiness and joy, no con tristeza. not with sadness. Así que traiga su ofrenda So bring your offering con alegría. with happiness. Entonces llegó el momento de recoger la ofrenda, de So traer la there came the ofrenda. time to gather the Y offering. el papá mirando, observando al niño And the de father, lejos, observing the kid from mira afar, que agarra el billete de A5 he looks and sees that he's grabbing the $5 bill, y va y lo deposita. and he goes and deposits it. Y llega a la casa And he gets home y le dice, hijo, and he says, son, yo te di un billete de 10 I para la gave you a ofrenda $10 bill for the offering, y te di un billete de 5 para ti, and I gave you a $5 bill for you. pero me di cuenta que diste el de 5 But I noticed that you gave the $5 bill y te quedaste con el de and you 10. held the $10 bill for yourself. ¿Qué pasó? What happened? Y dice, papi, And he said, Dad, ¿qué no escuchaste al hermano? didn't you hear what the brother Que said? Dios quiere que des con alegría. That God wants you to give with happiness No and con joy, tristeza. not with sadness. Y si yo daba el de 10, And if I was going to give the 10, pues me iba a poner triste. I was going to be sad. Mejor di el de 5 Instead, I gave the $5 bill para estar alegre. in order to be happy. Que no te dé tristeza, Don't be saddened. que no te pueda. That, Y no solamente estoy hablando de and I'm not finanzas, just speaking about finances. estoy hablando de recursos, I'm speaking about resources. estoy hablando de tiempo. I'm speaking about time. La vida que tienes. The life that you have. Hay una hermana aquí en la iglesia, There's a sister here at the hermana church, Teresa. Sister Teresa. Dios te sanó de cáncer. God healed you from cancer. Ella es una sobreviviente del She cáncer. is a cancer Y survivor. yo creo que tú te acuerdas de estas palabras. And I think you Y remember yo these le dije a la words. hermana, And I told the sister, y lo hemos estado mirando. and we have been seeing it. Y le dije, hermana, And I said, sister, si Dios te sanó, if God healed you, no es porque eres mejor que otras personas. it's not because you're better than others. Si Dios te sanó, If God es healed porque you, Dios quiere usar tu vida. it's because God wants to use your life. Y Dios sanó a mi hermana. Y And muchos God de ustedes healed han my visto a mi sister, hermana and many of you saw my sister dirigiendo la oración. directing the prayer. Cosas que ella antes no hacía. Things that she wasn't Pero doing el before. resto de su vida, But los the años rest que of le her queden, life, ella the sabe years that remain, she que knows son un regalo de that Dios. they are a gift from Y cuando God. tú entiendes And when you que la vida understand que tienes, that the life que los that you have, recursos que the tienes, resources que that las you have, habilidades que tienes, that the que abilities lo you que have, posees, that what you todo possess, le pertenece a everything Dios. belongs Tú to God. solamente eres un You only administrador, are an pero administrator, todo le pertenece but a Dios. everything belongs Así to que God. no puedo decirle, So I Dios, cannot say no about te God, puedo dar tiempo, I can't give you time. no te puedo dar finanzas, I cannot give you no te puedo finances. dar mis recursos. I cannot give you my ¿Por qué no se lo resources. puedo dar? Why can't I give him? ¿Por qué no se lo puedo Why dar? can't I give it to him? Todo le pertenece a Él. Everything belongs Él to es him. el Señor de He mi is vida. the Lord of my life. Así que con gusto, So with joy, con generosidad with y generosity, con alegría, and with happiness, aquí está todo, here Señor. is everything, Lord. Toma lo que quieras. Take what you want. No puedo decir, I cannot say. yo no puedo ir a hablar. I cannot go and speak. No puedo poner excusas. I cannot put excuses. Es que estoy muy joven. It's because I'm too young. Es que estoy muy viejo. It's because I'm too old. Es que yo no puedo. It's because I can't. Es que no tengo tiempo. It's because I don't have time. No. No.
Es que tengo poquito. It's because I have a little. Es que el esposo. It's because of the Es que la husband. esposa. It's because of the wife. Es que la suegra. It's because of the mother-in-law. Al que quiera servir a Dios, Whoever wants to serve God, nada te va a detener. nothing will hold them back. Porque tú sabes Because you know que tienes un padre that you have a que father ha sido generoso that has contigo. been generous with you. Ha sido bueno He's contigo. been good with Y you. en respuesta a eso, And in response to that, tú simplemente das. you simply give. Por último, Lastly, verso 46 y verso 47. verse 46 and 47. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, se Says that reunían they en worship casas para together. la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Por último, Lastly, una iglesia saludable a healthy church es una iglesia que crece. is a church that grows. Dice la Biblia The Bible says que ellos adoraban en el templo, that they worshiped at the así temple. como esta mañana. Just like this morning, Venimos el domingo we temprano come a on las a 10 Sunday early at 10 y a.m. venimos y adoramos and we juntos. come and we Qué worship bonita together. adoración, grupo de alabanza What a nos beautiful worship dirigieron. that the worship team led us in. No digo que ellos lo cantaron para nosotros, porque I'm no era not para saying that they nosotros. sang it for us because it wasn't for Así us. que si algo no le gustó en la So alabanza, if something you didn't like from no it, se preocupe. don't worry about it. No era para usted, It wasn't for you. era para Dios. It was for God. Es para Él. It was for Him. A Él adoramos, We worship a Él Him. ministramos, We minister to a Él Him. le cantamos. We sing to Him. Pero una bonita alabanza. But a beautiful worship. Ellos se preparan, vienen y They toman prepare. horas They take time para prepararse. to prepare. No nomás llegaron aquí el They domingo didn't para just tocar, come Sunday morning, pero dice se juntaban en el templo. but it says that they gathered together at the temple. Y dice cada día se juntaban. It says that every day they Pero gathered. no se limitaban en el templo. But they didn't limit themselves Dice to the se temple. reunían en It says they casas. gathered in houses. Había reuniones en las There was diferentes gatherings casas. in the different homes. Y dice en esas casas It había says that algo. in those homes that there was something. Tomaban comunión. They took communion. Es decir, tomaban la Santa It Cena. means that they took communion. Recordaban lo They que Jesucristo había hecho por recalled what ellos. Jesus had done for them. Recordaban lo que Jesús había hecho por They ellos. recalled what Jesus had Qué done for them. importante It's important que recordemos, that we recall, recordemos, that we recall, recordemos that we recall lo que Jesús ha hecho por what Jesus has nosotros. done for us. Una persona, A person, un a creyente believer que cae en depresión. that falls in Ahora, depression. no me malinterprete, Now, don't misinterpret. todos podemos caer en depresión. We can all fall in depression. Todos podemos andar ansiosos. We can all be Todos anxious. podemos caer en miedo, We en can all fall temor, under fear, en frustración. under frustration. Yo conozco esos ámbitos. I know those, Pero un creyente but a que believer cae en ese estado that falls in that stage y no puede salir de ahí and can't get out of that es un creyente is a believer que se ha olvidado that has forgotten de lo que Jesús ha hecho en su vida. what Jesus has done in their life. Por eso es importante recordar, That's why it's important to recall, Jesús, Jesus, tú moriste por mí you died for me, y tiene más peso, but it has more weight. es más importante It's much more important, la obra de Jesús en mi the vida work of Jesus in my life, que la crisis que yo estoy than viviendo, the crisis that I'm living que la through, necesidad que yo tengo. than the need that I have. Es más grande It's much greater lo que tengo en Jesucristo. what I have in Christ Jesus. Dice que compartían la comida con It says gozo. that they shared the food with joy. Había generosidad entre There was ellos. generosity amongst them. Dice, alababan a Dios en It el says that they templo. worshiped God in the temple, Dice, y en la comunidad and amongst the community, la gente empezaba a mirarlos the people would start seeing them y empezaba a decir, and would start saying, yo quiero lo que ellos tienen. I want what they have. Te vuelves atractivo. You become attractive. Iglesia, Church, te vuelves you atractivo become attractive para el mundo. for the world. Y ya no tienes que rogarle al mundo. And you no longer need to steal from the No world. tienes que presionar a la gente. You no longer need to pressure. No necesitas convencer a nadie. You don't no, No you no longer need to necesitas convince discutir anybody. con gente. You don't need to argue with people. Cuando tú te gozas en el Señor. When you rejoice in the Lord, Dice mi esposa que cuando ella llegó a la iglesia, my wife says that when she came to church, tendría alrededor de 20 años. she was around 20 aproximadamente. years of age. Dice que algo que ella admiraba en las personas de la iglesia It says that something that she admired from the people in the es que church miraba un gozo en ellas. is that she saw a joy in them. Dice, y yo deseaba el gozo que ellas tenían. And she said, I desire the joy that they have. Hay algo que emana de tu vida. There's something in their life. Hay algo en ti There's something in que la you gente allá afuera lo that puede the people mirar. outside can see.
Y es el gozo del Señor. And that's the joy of the Lord. No, no es que tu vida es perfecta. No, it's not that your life is perfect. No es que tú no pasas It's not aflicciones. that you don't go through afflictions. No es que tú no enfrentas It's not tristezas that o you don't dolores. confront sadness No or es que no tengas or pain. pérdidas. It's not that you don't have losses. Pero en medio de todas ellas, amongst all of como them, decía la alabanza esta like mañana, the worship was tú saying te this morning, gozas en la you enfermedad, rejoice in the te illness, gozas en el you desierto, rejoice in the bailas desert, en la you tormenta, dance amongst the porque tú storm, sabes because you know a quién sirves. who you serve. Hay gozo en tu vida. There is joy in your life. No, no hay tristeza. No, there's not La sadness. tristeza es pasajera, No, sadness is only pero el gozo es temporary. permanente. But the joy is permanent. Antes la tristeza era Before permanente, the sadness was permanent el gozo era pasajero, and the joy was passive, pero ahora es diferente. but now it's opposite. El gozo es The permanente. joy is permanent. Y cuando tú te gozas, eres una persona. And when you are a Y no estoy person, hablando and I'm not speaking de about siempre estar sonriendo a la gente. of always smiling in front of people. No, no, no. No, Porque a veces la gente because sometimes puede tener people una sonrisa, can have a smile, pero por dentro but inside tiene amargura. they have No bitterness. estoy hablando de ese tipo de sonrisa. I'm not speaking about that No, type of estoy smile. hablando de una No, I'm sonrisa speaking about a que no smile sale de tu rostro. that doesn't come out of your face. Estoy hablando de una I'm sonrisa speaking about a que smile sale that comes de out tu interior. of inside of Donde you. dice Jesús, When you say de tu Jesus, interior, that inside de of tu you, interior that inside van a of you, correr there's gonna run, ríos de agua viva. There's going to be Va a haber rivers of vida en tu flowing water. interior. There's going to Y be en tu life inside of you. rostro And in your face, hay gozo, there is joy, hay alegría, there is hay happiness, contentamiento, there is happiness, porque hay una fuente en tu because there interior is a fountain inside of you que produce ese gozo. that produces that joy. Y cada día, dice, And every day it says, en la comunidad cristiana, in the Christian community, Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos. God was adding those that would be saved. Más personas iban agregando. More people were being Una added. iglesia que cumple el propósito de A Dios church that fulfills the purpose of es una God iglesia is a church que entiende que tiene un llamado. understands that they have a calling. Entiende que That understands cada día gente va a that venir a los each pies and de every Jesús. day people are going to come to the feet of Christ. Va a ser lo natural, It's going to be the natural va a ser thing. lo normal. It's going to be the natural Gente occurrence. entregando su vida a People Cristo. giving themselves to Jesus. Una iglesia A church donde no hay gente nueva, where there's no new donde no people, tenemos where we bautismos, don't have baptism, donde no hay salvación. where there's no Es una salvation, iglesia estancada. is a church that is stuck. Es una iglesia Is a church that is está muerta. dead. Y nosotros no queremos ser una iglesia muerta. And we don't want to be a church that is dead. Queremos ser una iglesia We want vibrante, to be a church that is living, empoderada por el that is Espíritu empowered by the Spirit, y no emocional. and not just emotional, Pero la vida de Dios but the life of God que está en nosotros that is within us produce vida, produces life, emana vida. Y otras personas and other people vienen a los pies de come to Jesucristo the feet of Christ, y se identifican contigo. and they identify with Has you. tenido días difíciles. You had difficult Has days. tenido experiencias You've had difíciles en tu vida. experiences that were difficult, Pero qué maravilloso but how marvelous es que alguien se acerca a tu vida. is that somebody approaches te your life pregunta, and asks you, ¿Por qué tu vida es tan diferente? why is your life so different? Ellos piensan que tu vida, They think that your life tú no tienes problemas. has no Pero problems. cuando empiezas a abrir tu But corazón, when you start opening up your heart, ellos empiezan a identificar contigo. they start to identify Y with te you. dicen, yo he estado ahí. And they say, I've been Tú le there. dices, sí, yo sé lo que es estar en ese And you desierto. say, yes, I know what it's like to be in Yo the sé lo que es desert. estar en esa noche oscura. I know what it's like Yo to be sé in lo that que es dark night. sentir esa vergüenza, esa I know what it's culpa. like to feel that shame or that Yo sé lo guilt. que es tener ese temor, I ese know what it's miedo. like to have that fear. Yo sé lo que es tener esa I tristeza, know what it's like to have that esa sadness, depresión. that depression. Pero también te puedo decir But I can also que say he to you conocido y he probado a that Jesucristo. I've known Jesus and Y I've si tested Él lo him. hizo And conmigo, if he did it with me, Él lo puede hacer he can contigo. do it in you. ¿Me permites orar por ti? Will you allow ¿Me me to pray for permites you? orar por ti? Will you allow me to pray for Ay, you? estoy seguro Yes, I'm certain que más de una persona, that more than one la person, mayoría de la gente, the majority of the te va a people decir, are going to say to you, sí, por favor, ora yes, por mí. please pray for me. Pero ¿sabe por qué la gente no recibe oración? But do you know why people don't receive prayer? Porque nosotros Because we no nos atrevemos. don't dare to. Pero no esta iglesia, But not in this church. no nosotros. Not us. Nosotros somos una iglesia We're a church con propósito, with a que purpose, queremos ser usados para la and we gloria want de to be Dios. used for the glory of God. Ponte de pie esta Stand mañana, to te your feet invito. this morning.